Lepas ada memang kita itu ada yang paling satu ini. Watil, good evening Watil. Wah, sih pilihan. Nanti pilihan plan. Hah? Pada ini, mahal pada ini. Jadi bulannya. Oh my God. Ini, berat dah sengin ini ke? Kawan siap. Ayah revision ne kata ini samband unnate. Mana? Kalau kau dini ini bakteri lagi. Kena usai dah. Hai. Lain dulu. Ada. Di Katia ada internet plus nontonnya. Lumayan no.
ඔව් දැන් ආයි පන්ති නවත්තුවානේ. එතකොට ළමයි ගෙදර ඉඳන් සම්බන්ධ වෙන්නේ රට පුරාම. ආයි අපේ රටේ ඒ තරම් කැපැසිටි එක. ඔව්. බලන්න සමහරට ඇති. දෙන්නයි ඉන්නේ. තුන් දෙනායි හතර වුණා ආයි දෙන්නයි. ප්‍රශ්නයක් කියනවා. අපි හිතුවේ roads ගැන broadband නේ. පහුගිය අවුරුදු කාලේ broad highways but not broadband. රටක් ඉස්සරහට යන්නේ කරන අදහස් වලින් නෙවෙයි. පාරවල් පළල් කරන්න මොකද? පුළුවන් තරම් මිනිස්සු කොළඹට ගෙන්නන්නේ රස්සාවට. දැන් අද ලෝකේ යන්නෝ නෙමෙයි නෙවෙයිනේ. ගෙදර ඉඳන් රස්සාව කරගන්න තාක්ෂණයේ දිනුනේ නැහැ නේද? ලෝකෙ නැති. අපි ඒ ගැන හිතුවේ නැහැ. තව විනාඩි දෙකකට නම් බලමු ළමයි. ඕගොල්ලන්ට මේ මොකද ඕගොල්ලන්ට අවුලක් නැතුව පේනව නේද මේ ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රශ්න තිබුණා ඊයේ දැන් ළමයි එනවා යනවා. මගේ පැත්තෙන් අදට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැනට. මගේ data speed තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් කොහොමද ළමයි? ඒ වින්දි සාමාන්‍යයෙන් පේනවද කට්ටියත් අඩුයිද? දෙන්න. වීඩියෝ එක තියෙන එක හොඳයි. මේ විනාඩි 4කුත් තියලානේ. පේනවා. ඒ මිනිමට අවුලක් නැහැ නේ. අපි පටන් ගමු ළමයි කොහොමද නෝට් එක ලියන්නේ? ටිකක් පරක් වෙලා එන අයටත් ලියා ගන්න පුළුවන් නෝට් එක. කම්ප්ලෙක්ස් නම්බර්ස් ඔයගොල්ලෝ පාස් වේවස් ගණන් හදන්න 2000 ඉඳන් එක දිගට හදන්න 2019 වෙනකම්. ආයි පස්සේ දවසක මේ කම්ප්ලෙක්ස් නම්බර්ස් ගණන් හදමු. මේ පාස් වේවස් ගැන ඩිස්කස් කරමු. හරි? දැන්ට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම හැම එක්කෙනාම කරලා තියෙන්න ඕන. 2000 ඉඳන් ගණන් ටික මම බලනවා. මට පෙන්වන්න ඕන හැමෝම කරලා තියෙන්න ඕන. මොකද ඒ ගණන් ටිකක් හදනකොට පේනවා ඒක අමාරු නැහැ කියලා. ගණන් ටික හදලා පුරුදු වෙන්න ඕන. එතකොට තේරෙයි අමාරු නැහැ කියලා. ගොඩාක් ළමයි කම්ප්ලෙක්ස් නම්බර්ස් අතාරිනවා. ඔයගොල්ලෝ කරලා පෙන්නන්න ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් විභාගයට ගියාම දෙන ගාන නිකම්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රැක්ටිස් එක ඕනේ. හරි? හැමෝම කරන්න මට පෙන්නන්න ඊට පස්සේ. අපි the other part of that question, complex numbers part A then part B from matrices. So let's start matrices. Right. The ordinary definition of a matrix, right, is some arrangement of numbers. For the moment, they say real numbers. That's how we introduce it. Later on, they can be even complex numbers, differentials. For the moment, we introduce the matrix as some arrangement of real numbers. Arrangement of real numbers in the form. Sequence. The sequence is also an arrangement of real numbers. A1, A2, A3, AR,
This is a linear arrangement, arrangement in a straight line, right? So there is some definite position for an element, right? Or you can identify the element in the particular place of a sequence. This is more precisely saying a one-dimensional arrangement of numbers. A matrix is a two-dimensional arrangement of numbers. IT करना है ඊට වඩා හොඳ නමක් කියනවා මොකද this is a one dimension. This is a sequence is a one-dimensional array. A matrix is a two-dimensional array, 2D array, right? Right. අපි මෙහෙම two-dimensional 2D numbers of the form අන්තේ වැදගත්ම කාරණේ මට කියන්න බැරුණා මොනවද matrix ප්‍රශ්නේ ඉතාම ලේසි right මේකේ වාසිය ගන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ complex numbers part එක කරේ නැත්තම් හරි මේක ඉතාම ලේසි කවුගේ අවුරුදු ගානක දීපු ප්‍රශ්න ඕනකට වඩා ලේසි right of the form අපිට කලින් ලියමු මෙහෙම matrix can be represented by A, B, I, M. Usually we use notations like this, right? It's a two-dimensional array of numbers of the form. I give a name A equals A11, A12, A13, A1n, then A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n, and finally so on, right? Finally, AM1, AM2, AM3, AMN. An arrangement of two-dimensional arrangement of real numbers of this form you call a matrix, right? Is called a matrix, right? Examples. Say A equals 1 minus 3 5 2 0 4 to 0 11. B equals 5 1 2 minus 7. Example. This equals 2 5 0 minus 1 3 2, right? These are matrices, right? Matrices, right? In a matrix, these horizontal lines we call the rows of the matrix. This is the first row, second row, third row, likewise, right? Rows and columns. And columns of a matrix. The horizontal lines
of about matrix A, the horizontal lines are called, these horizontal lines are called rows. The rows of it, right? Of it, and are denoted by identified. You can identify them as the first row, second row, third row, R1, R2, R3, likewise. Denoted by R1, R2, up to how many rows are there? There are m rows up to Rm, right? So I like generally Ri, some Ri, finally Rm. So what is Ri here? Ri has element A, R1, A, R2, AR3, and finally yeah, what's the last term? A, Rn. Okay, so the Ri is the general R1, R2, R3, R4. Likewise, Ri consists of AR1, AR2, then ARN. Okay, then the vertical arrangement we call the columns of the matrix, right? C1, column 1, column 2, column 3, C1, C2, C3, likewise. The vertical arrangement of the matrix are called the columns. The columns of it, which are denoted by C1, C2, C, generally Cj, and finally, what is the last column? Cn. Cn, right? This is R1, R2, Ri, Rn, right? This is C1, C2, C3, generally Cj. What are the terms of Cj? There will be C1j, then C1j, C2j, this one C3j, and generally that's it. R row j column, it is Cij, and the last term is Cmj. Understand? So this is the representative element of the matrix. Aij, sorry, A1j, A2j, A3j, Aij, Amj. So the representative element, R row j column element is Aij. It's very important to understand that.
because we are going to construct the theory upon that notation. So note that R through jth column element is Aij, right? So this matrix can be represented by, this is a representative element, right? So A can be represented by the above matrix can be denoted by or represented by A equals Aij with brackets. Sorry, you just write Aij, that's the I throw jth column element, but with brackets it represents the whole matrix. අපි sequences විදිහට එහෙමනේ. You just write some AR in, this is the nth element of the sequence. You write with brackets, this time it is the sequence. ඔය විදිහටම නෙවෙයි මතකද? With brackets you write, it represents the sequence as a whole. ඕව පොඩි දේවල් නේද මේ කිව්වේ? අමාරු නෑ නේ තේරුම් ගන්න. හරි ඔය ටික ලියා ගන්නකො. අද නෝට් එක ලියන්න තියෙන සෑහෙන වෙලාවක් යනකම්. මේ පොඩි දේවල් අපි ගණන් හදන්න එන්නේ. අද දවසේ එතරම් ඔය ගණන් හදන්න ටිකක් තියෙනවා. වැඩිපුර තියෙන විස්තර ලියන්න ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක කරන්න තියෙනවා. If you want, you can write square brackets also. एक नाम प्रश्न अन्य है. These brackets, no problem. Hello. But don't write for coordinates, huh? Mama, ये मत दियो ना. 1, 2 coordinates of a point. Never write like this. Just understand it.
Yeah. Shouldn't AIJ in the I throw J column මල්ලිලා වැරදිද I throw J column හරි නේද මම පෙන්නලා තියෙන්නේ මේක පොඩි වැඩි දන්නේ මට මේක ඔක්කොම මට අද මේක තියාගෙන ඔක්කොම මේ ටික ලියන්න ඕන මම ඒකයි ලිව්වේ පොඩි වැඩි AIJ in the I throw තමයි කේමින් මම ලියලා තියෙන්නේ මේකේ I throw RI I throw J column මම පෙන්නලා තියෙන්නේ නම් එහෙම තමයි නෝට් එක මම ලියලා තියෙනවා හරිද I throw J column හරි ඒක පොඩි printing mistake එක I throw J column sorry yeah correct sorry thank you නිකම් ඒ සිම්පල් එකක් නැහැ කවුද running do නිකම් මේ ලියන එකේ තේරුම නැහැ මේ තියෙන්නේ එලිමන්ට් එකනේ I throw J column element එක AIJ ලියන්න ඕනේ නිකම්ම A සිම්පල් A ලියන එක එහෙම එකක් නැහැ AIJ you just write AIJ for instance ඔය ටික ලියාගන්නකො මම පැහැදිලි කරන්නේ चलो ठीक है चलो लीजिए
නෑ ඒන් ගැන කිව්වේ මේකේ සීක්වන්ස් එකේ. සීක්වන්ස් එක කියන්නේ linear arrangement of numbers. matrix එකක් කියන්නේ a two dimensional arrangement of numbers. හරිද? සීක්වන්ස් එකක් පෙන්වන්න පුළුවන් මේ සීක්වන්ස් එක අපි කලින් ඉගෙන ගත්තේ මේ sequences and series. අපි ඒක ඉගෙන ගන්න මේ හරි මේකට කමන්නේ නේද? A sequence is a one-dimensional array, right? Or a linear arrangement of numbers. If you write like this, n is the nth element, nth element of the sequence, right? You just write n, it is the nth element of the sequence. But with this, that becomes, now it is the sequence itself. An, this is A1, A2, A3, An. When you come to a matrix,
Aij. This is a two-dimensional arrangement. Aij is the, just write Aij. It is the ith row j column element. It is just an element. But you write like this. Now that becomes the matrix. The notation. There is a notation. Fair? So A11, A12, A13, A21, A22, A23. Right. Now, order of a matrix. Order of a matrix. Order of a matrix. Right? If the matrix has, say, m number of rows, n number of columns, we say it's a matrix of order m into n. Right? A matrix of n rows and n columns is said to be of order m into n. Example, in above example, this matrix A, it has 2 rows and 3 columns, right? So we write A equals, A is of, what is the order? The matrix A matrix A is of order 2 by 3. So we write, if you want, you can write like this even. Matrix A equals 1 minus 3, 5, 2, 0, 11, 2 into 3. ඕනනම් මේකම ලියන්න පුළුවන් ලිවි නැතත් අවුලක් නැහැ. අවශ්‍ය වෙලාවට ලියන්න. Right? What about this? B is of order 2 by 2. Right? And this one C is of order 3 into 2. මේක වැඩි කරලා එහෙම ලියන්න එපා. හොඳේ 2 into 3 equals 6. Of order 6. එහෙම කරන්නේ නැහැ නේද? Right. So C is of order, then 3 into 2. So මේකවත් දන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා. මේකට මෙහෙම ලියන්න මොකද කියන්නේ? 3 into 2. හරි නේද? Right. ඔය ටික තේරුණානේ? Now we are going to next we are going to see different types of matrices. Okay, ලියා ගන්නකො තේරෙන්නේ නැහැ. So then we can introduce different types of matrices.
Hari. Then we go to types of matrices. Types of matrices. What are the types that we need of matrices? Number one, sometimes you see some type of matrices which are called row matrices. What are they? What is a row matrix? Yeah? A row matrix means a matrix with one row only, like a single row. A matrix of a single row only is called a row matrix, right? Example, say equals 3, 1, 5, 2. This one is a row matrix, right? It's a row matrix. Then what is next? You can guess. Column matrices, right? Column matrices. How to define? A column matrices same natham kira column vectors kila, right? Column vectors. Right. A matrix with a single column only, right? A single column only is called a column matrix. Example, say a column vector, right? Or column vector. Example, A equals say 3 minus 1 4. This one is a column vector. Or column matrix, right? Column vector can හේතුවක් ඇතුව මේ අපි vectors
ඉගෙන ගත්තට අපි පාඩම මෙට්‍රික්ස් ෆෝම් එකකින් කරේ නැහැ. අපි වෙක්ටර්ස් පාඩම ඉගෙන ගත්ත හැම දෙයක්ම මෙට්‍රික්ස් වලට හරවලා කතා කරන්න පුළුවන්. හරි? හැම දෙයක්ම වගේ. අපි එහෙම කරේ නැහැ. අපේ සිලබස් එකේ එහෙම නැහැ. පස්සේ කාලෙට A-level පන්තිෙන් එහාට next කරන්න ගියොත් you will write vectors in matrix form also, right? Right. Then so row matrices, column matrices. Number 3, a very important one, square matrices. So you can guess what is make a game of 1 into 4. Make it 3 into 1. How many? 3 into 1, right? Or in short, row matrix is a matrix of the form 1 into n. 1 into n order. A matrix of order 1 into n is a column matrix, row matrix. A matrix of order m into 1 is a column matrix. කොමා දාන්නේ නැහැ. මම දාලා තියෙනවද නැහැනේ? sorry. matrix වල කොමා දාන්නේ. sorry. ඒ පුරුද්දට. කොමා දාන්නේ. Okay. Then you can guess what's a square matrix? Yeah? Number of rows equals number of columns, or a matrix of order n into n, equal number of rows and columns. A matrix with equal number of rows and columns. Or of order m into m, m into n is called a square matrix. Right. Examples. Equals say 3, 1, minus 4, 5. This one is a 2 into 2 matrix, a square matrix. Example 2, b equals 0, 1, 3, minus 2, minus 1, 5. Then 4, 3, 1. This one is 3 into 3. 3 by 3. Then it is, these are square matrices. හරි ඔය ටික ලියාගන්න නෝට් එක ලියාගෙන යන්න තියෙන්නේ මේවා පොයින්ට් වෙන 10ක් විතර. right.
1 into 1 order. Oh, 1 into 1 order is a single number, right? Came in the it's a constant. 1 into 1 can 3 become over becoming. Okay, matrix you can take it as even a number. Theoretically, okay. Practically, like no use. Okay, number. Sorry, not today. The next lesson. Yeah, you mean something like this. I'll show an example. Sutta Kyosanina is the next lesson. Oh. Okay, yes, sir. Then we come to this number 3. Number 4. Number 4, upper triangular matrices. Square matrix. You have a square matrix, right? These elements you call the diagonal or the principal diagonal of the matrix, right? A11, A22, A11, A22, A33. Generally, AII elements form the principal diagonal of the matrix.
තව diagonal එකක් තියෙනවනේ. හැබැයි ඒක කොයි වෙලාවකත් අපිට ඕන වෙන්නේ නැහැ. right? This is diagonal of the principal diagonal. Of a square matrix. Of a square matrix. Matrix AII elements on the principal diagonal. Okay, right? Make an example. -4, 5. So this is the principal diagonal. A11, A22, likewise. You can take this also. 0, 1, 3, -2, -1, 5, 4, 3, 1, 3 into 3. This is the principal diagram, right? So along the diagonal, you say the elements are I. That means J is equal to, along the diagonal, J is equal to, generally the elements are Aij, as we introduced, Aij. Along the diagonal, J is equal to I. That's why you get Ai element. A11, A22, A33, right? Along the diagonal, J is equal to I. What about the elements above the diagonal? Consider the element Aij of square matrix if now you are considering Aij, I equals J, it is I equals J or J equals I, namely I equals J, it is in the diagonal. Namely, if I equals J, it's in the diagonal, right? But if it is above the diagonal, what is the requirement for the element be above the diagonal? Above the diagonal, J is greater than I. A12, A13, the column number is greater than the row number above the diagonal, right? So if J is greater than I, it is above the diagonal. Then what if it is below the diagonal? You have to be below the diagonal requirement. Yeah, below the diagonal, it is I is J is less than I. J is less than I. A21, A31, the row number is greater than the column number below the diagonal. It is below the diagonal. Right.
ඊළඟට එමු අපි upper triangular matrices. Number 5 or 4. Upper triangular matrices. Upper triangular matrices. Consider a square matrix. So you have A11, A12, A11, A22, ANN. These are the diagonal elements. And upper triangular matrix means if all the elements below the diagonal are 0, all the elements below the diagonal are 0, right? This can be anything, 0 or not, right? If all the elements below the diagonal are 0, we call it an upper triangular matrix, which has to be a square matrix first of all, right? All the elements above the diagonal are 0, means here Aij is equal to 0 for all j is greater than I, right? Of a square matrix, if all the elements above the diagonal are 0, that is below the diagonal, right? Below the diagonal are 0, that is Aij equals 0 for below the diagonal are made, right? For j less than I, below the diagonal, right? So you call it an upper triangular matrix. Below the diagonal, all the elements below the diagonal are 0. It is called an upper triangular matrix. Hari ma examples denna dan ඔය ටික ලියන්න දෙන්නේ නැහැ මේකනේ.
Okay, naturally, what is next? Lower triangle matrix. Lower triangle matrix means all the elements above the diagonal are 0. Right? Now triangular matrix is if of a square matrix
all the elements above the diagonal are 0. That is Aij equals 0 for above the diagonal I is greater than j, j is greater than I. So it is called a lower triangular matrix. Examples. මම මේකට example දුන්නේ නැහැ නේ. දෙකටම එකපාරට ලියමු. upper triangle lower triangle දෙකම එකපාරට ලියමු. Equals this one is diagonal. Below the diagonal only one element and it is 0. This one is upper triangle. Another example. This one is again upper triangle. Compact මාරු කරලා මෙතන yes, above the diagonal it's 0. This is lower triangle. Right? So that's how we identify upper triangle and lower triangular matrices. ඊළඟට diagonal matrices. What are they? You can get number 6. What's the diagonal matrix? You can guess. Yeah. That is all the elements above or below the diagonal are 0. First of all, it has to be a square matrix. If a square matrix all the elements above and below are 0. That is Aij equals 0 whenever I is not equal to j. I is greater than j or I is less than j. Right. It is called a diagonal matrix. Diagonal matrix, right? Example. Definition එකේ මෙච්චරයි තියෙන්නේ. Diagonal elements can be anything, even 0. There is no specification for that about diagonal elements, right? Say 1 minus 3 0 0 be equal here. All the elements outside the diagonal are 0. These are diagonal matrices, right? හරි ඔය ටික ලියා ගන්නකො. පොතේ මම ගෙනන් දෙන්නේ නේද?
Right. So these are diagonal matrices. Yes, sir. කොහමද තව දවසකින් හරි දෙකකින් matrices ඉවර කරනවා ඊළඟ දවසේ පුළුවන් වෙන්නේ නැත්නම් දැනන්න ගන්න වැඩිම තව දවසකට ඊට පස්සේ මේ ප්‍රයිවට් ක්ලාස් එක කරන්න ඕන තියෙනවා එතකොට අනිත් පියෝ පාඩමක් පියෝ වෙලා තියෙනවා දැන් අපි මොනවද පටන් ගත්ත මේ සම්බන්ධනේ මොනවද මේ presentation and termination තව දවසයි ගණන් හදන්න කියලා තව දවස් දෙකයි මන්ඩේස් දෙකයි ඒතර පියෝමැට්ස් ඉවරයිනේ සම්බන්ධ ගන්න පුළුවන් ඇප්ලයි වලට අංගවලට දෙකමාර ඇප්ලයි කරමු රිවිෂන් වැඩත් වෙනම යනවානේ රිවිෂන් වැඩත් මොනවද තර්ස්ඩේ ක්ලාස් එකේ ළමයි මම දුවන්නේ නැහැ වැඩි එන්න ඔක්කොම ටික එක දවසට දානවා මම දෙකට කැඩුවේ ළමයි කට්ටිය වැඩි නිසානේ ඊයේ දෙන්නයි හිටියේ ක්ලාස් එක කලින් දවසේ තුන් දෙනා හිටියේ මෙතන ඉන්න අය අරුණා ඉතින් මට ඔක්කොම එකට දාන්න පුළුවන් දෙන්න අය ඒ ටියුස්ඩේ ක්ලාස් එක කට්ටිය වැඩි සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ ඒක තේරුම්න්නේ මම ත්‍රිලම උදාරාගෙන ගැන ඒ ඩේටාත් ඒ කරගෙන මම මගේ කාලෙත් වෙන කරන් තව දවසක් කරනවා ඒ මොනවත් කොහොම ටියුස්ඩේට දාන්න නැත්නම් ඔක්කොම එකක් කරාම ඇති හරි කොහොමද සතියෙන් නැත්නම් දෙකයි තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ඔයගොල්ලන්ට එක ක්ලාස් එකක් කොහොමද අඩු වෙනවා විභාගයේ කල්යම් පස්සේ තේරුම් නැහැ ගොඩක් එහෙම දාගෙන කරන්නේ කල්යයි right then we come to number 7 another another special type of diagonal matrix, right? That is called identity, or sometimes unit matrices. Identity of unit matrices. Okay, what are they? A special type of diagonal matrix. Then what is it? It's a diagonal matrix, unit or identity matrix. All the diagonal elements are 1 and everything outside the diagonal are 0. If all the diagonal elements of a diagonal of a diagonal matrix are 0 are 1 equal to 1 so that is aij what if I is not equal to j aij is
J is 0 outside the diagonal. I is equal to J. Is equal to all the diagonal elements are equal to 1. So it's 1 if I is not equal to J, if I is equal to J. If I is equal to J, all the elements are equal to 1. So you call it, then it is called a unit matrix or an identity matrix. Denoted by I or In into N, right? It is denoted by denoted by In into N. For example, if I write I2 into 2, that means if I write I2 into 2, what is that? The matrix. Yeah, 1 0 0 1. If I write I3 into 3, it represents 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So 2 into 2, 3 into 3. Okay, so those are identity matrices. ඊළඟට එනවා අපි ඊළඟට එනවා අපි number 0 matrices. So what's the 0 matrix? If all the elements are right of any order, it can be of any order. If all the elements are 0, if all the elements of a matrix, can be any matrix of a matrix are 0, then it is called a 0 matrix. It is denoted by 0 m into n. Example, number 1 0 2 into 2 2 into 3 maybe. What is that? 0. How many rows? Columns? Then it is 0 0 0. Amen. Some special type symmetric matrices. Again, we come to unit matrices. If of a unit matrix, unit matrices, square matrices. If of a square matrix, the elements around the diagonal are distributed symmetrically. That is, A12 should be equal to A12 here. This element should be equal to A11 is here. This is A22, A33 likewise. A12 should be equal to symmetrically A21. A13 should be equal to A31. Or generally Aij, if Aij is equal to Aji of a square matrix, you call it a symmetric matrix, right? If the elements of
of a square matrix. Matrix are symmetric about the diagonal. That is Aij equals Aji for all ij, right? Possible ij. It is called, example then, it is called symmetric matrix. I'll give examples for that. But before that, what about diagonal elements of a symmetric matrix? The requirement for symmetry is Aij equals Aji. So symmetrically distributed above the diagonal. Above the diagonal. Then what about the diagonal elements? A23 should be equal to be symmetric. A23 should be equal to A32. Likewise, A12 should be equal to A21. For diagonal elements, it's A11 or A22. A22 should be equal to A22. So whatever A22, it is equal to A2 itself. So no matter what the elements are in the diagonal, it's like the elements along the diagonal are immaterial. Right? To speak about the diagonal matrices. It can be anything, right? For a diagonal matrix, the diagonal matrix, so for symmetric matrix, current කියලා වයි චුට්ටක් බලමු. මම චුට්ටක් බලමු. විනාඩි 5ක් ඇතුළත කරන්ට් આવත් හොඳයි. නැත්නම් මම මේක ක්ලෝස් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම ආයි පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්ට් එනකන් ඉඳලා හොඳේ. ඔත් මයික් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි සන්තෝෂයි තමයි. මයික් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ නේද? මයික් එක නැහැ මයික් එක හරි මයික් එක මේකට නේ ගන්නේ. මයික් එක හරි මයික් එක ගන්නවා. මේ මට ඇහෙන්නේ නැහැ ස්පීකර්. කොහොමද ඇහෙන්නේ නැහැ නේ ළමයි කතා කරන්නේ. හරි ළමයි අපි චුට්ටක් බලමු. කරන්ට් ආවේ නැත්නම් හැබැයි මගේ මේකේ බැටරි තියෙනවා කම්පියුටරේ බැටරි. පැය භාගයක් විතර අල්ලන් ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 98. මාව පේන්නේ නැහැ නේ ළමයින්ට. ඒ ඔක්කොම මේ UPS ගහලා තියෙන ඒවා වැඩ ඔයගොල්ලන්ට මාව පේන්නේ නැහැ නේද ළමයි? ඕනනම් මේ රවිනිව ගෙනල්ලා තියන්නම් කැමරා එක ඉස්සරහින්. හැබැයි මාව පෙන්නන්න නැති නේ. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ නැහැ පොත. චුට්ටක් කොහම ඉන්නකො ළමයි? මගේ ටෝච් එක තියෙනවා. ටෝච් එක දාන්න පුළුවන් බෝඩ් එක නම් පේන්නේ. එපා ඔගේ බැටරි පහයි ළමයි. ඔයිටට හොඳයි මගේ ටෝච් එක ගෙනාවනම්. බැටරි පහයි. බලමු මගේ ටෝච් එක දාලා. ටෝච් එක කියන්නේ බල්බ් එකක් දාන්න පුළුවන්. බෑනේ අපි UPS ඔක්කොම පාවිච්චි කරනවානේ. අපි බලමු මෙතනදී.
ඒක රිෆ්ලෙක්ට් හරි මාව පේනවා මාසෝනගේ බාප්පගේ පුතා වගේ නේද? හරියන්නේ කැමරේකට එන්නේ මේ විදිහට නේ ඩිරෙක්ට් නෑ නෑ ඒක මදි මෙතන આવුත් කෙනෙක් කැමරේකට આવුවෙන්නේ නෑ പിന്നെ කැමරේකට එන්න තරම් මදි ලයිට් කතාවක් කියන්න කතා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගැන තමයි කියන්නේ කතාවක් කියන්න ගියොත් ඉතින් කියන්නේ මොකද්ද නොලොච්චෝලේ කතාව තමයි නොලොච්චෝලේ ගිහිල්ලා දවස් කීපයක් යනකම් මේ මේකට આવුවෙන්නේ total black කැමරේකට આવුවෙන්නේ රතු පාටයි ඔව් කේමින්දි ටෝච් එක ගහගෙන බලන්න මම පේනවද බලන්න ස්ක්‍රීන් එකට ටෝච් එක ගහලා බලන්න චුට්ටක් බලන්නකෝකට මේ ඔයගොල්ලෝ දැන් පාස් වේව්ස් කරන්න පටන් ගත්තද? කවුද මං කිව්වා 2019 වලින් පටන් ගන්න කියලා කවුද කරේ? බලමු අපි ප්‍රෝග්‍රස් එක. පියෝ කරන්න විතරයි කිව්වේ. පියෝ දැන් අපි අන්තිමට ඇවිල්ලා නේ තියෙන්නේ. කරාද? කවුද ළමයි කරේ? පියෝ පේපර් එක 2019 කරන්න කිව්වා මං. 2017 ද කරේ මං කිව්වේ 2019 වලින් පටන් ගන්න ආපස්සට යන්න කියලා කරා හරි චුට්ටක් බලන්න මං කියපු උපදේශ පිළිපැද්දද මං ටයිම් කරගන්න කිව්වා ටයිම් කරගන්න හැටි කියලා දුන්නා කරාද එහෙම ඒකයි වැදගත් පේපර් එක ගල්ලා මේ අර මං දන්නවනේ ලොකු පන්තිල ගිහිල්ලා ඔන්න රිවිෂන් කරා ඔන්න ගිය අවුරුදු පේපර් එක ඩිස්කස් කරා ඕවා කියනවා ඒක වැදගත් නැහැ කොහෙත්ම වැඩක් නැහැ ඔකලෝ පාස් පේපර්ස් කරන්න ඕන විභාගෙට පුහුණුවක් ගන්නයි විභාගෙට පුහුණුවක් ගන්නයි මේ අර තැන් වල පාඩම් වල ඒ දේවල් ඒ වෙලාවට මතක් වෙන්න කවුද කියන්නේ 2017 කරා කියන running to 2019 වතිල 19 එකයි 17 එකයි හරි 17 to 19 හරි මන් දීපු උපදේශ පිළිපදින්න මට එතකොට බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ අඩුපාඩු මොනවද කියලා ඊට පස්සේ කරන දේ මට එතකොට කියලා දෙන්න පුළුවන් මොනවාද 2000 මං කියපු විදිහට කරා නම් ඒ අර පැය 3 ඇතුළත පාර්ට් B ප්‍රශ්න කීයක් කරාද සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් මොනවාද සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් මොන ගන්න මට ඕනේ පළවෙනි එක බොහොම නරක වෙයි තත්ත්වේ ඒක තමයි රවිනි පුරුදු වෙන්න ඕන පළවෙනි එක කරනකොට පෙනේ ඒ එපා 2019 නම් 2011 වෙනකන් තමයි ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ එච්චර දුර යන්න ඕනේ නැහැ අවුරුදු 6ක 7ක කරාම ඇති කීයක් කරාද ළමයි කරපුවයි පාර්ට් B කීයක් සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් වුණාද කරපුවයි කියන්න බලන්න
කම්ප්ලීට්ලි 3ක් කරා වතිල කියනවා 3ක් ඔය 2ක් කරත් ඇති මං කියන්නේ 3ක් කරා නම් හොඳයි අනිත් අය මොකද කියන්නේ අනිත් දෙක ඇති ඇති ලකුණු එකතු කරලා බලන්න ඇති පාර්ට් A තත්ත්වෙ මොකද උනේ පාර්ට් A එකේ 4ක් 5ක් කම්ප්ලීට් කරා නම් ඇති අංකයන් පැය 3 ඇතුළත නේද ඔව් ඒක නිදහස් වෙලාවක පටන් ගන්න ඕනේ 8ක් 9ක් කරා නම් හොඳයි හැබැයි හැම එකම පොඩි පාර්ට් එකක් හරි කරන්න ඕනේ බිඳුව තියන්න බෑ හොඳේ ඒක නරකයි ඊට පස්සේ පැය 3 ඉවරලා අර කරන්න බැරි වුණු අතෑරපු පාර්ට්ස් ටික කරාද පැය 3 ඉවරුනන් පස්සේ ඉතුරු ටිකත් කරන්න ඕනේ පැය 3ට කරපු ටික මාක් කරගෙන තව පැයක් විතර අරන් ඉතුරු ටිකත් කරන්න ඕනේ තේරුණාද ඊට පස්සේ ආයෙ වෙලාවකදී පොඩි විවේකයක් අරගෙන මාක්ස් ඔරිජිනල් මාක්ස් එක අරගෙන ඔරිජිනල් මාක්ස් ටීම් එක අරන් බලන්න ඕගොල්ලෝ හරි මොනවද වැරදි මොනවද හරි කියලා හිතාගෙන වැරදියට හදපුවා ඇති ඒවා බලන්න ඒක තමයි වඩා වැදගත් සමහර ඒවා ඔයගොල්ලෝ නියමයට ඇදුවා මේක ලේසි උත්තරේ තාව කියලා හිතුවට වැරදීම් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් රයිට් ඒක වැදගත් ඒක බලන්න ඕන අඩුපාඩු හදා ගන්න ඕන මොන පාඩම් වල මොන දේවල්ද අමතක වෙලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනියට කරන පේපර් එක ගොඩාක් නරක වෙන්න පුළුවන් හොඳේ අනේ ඒක තමයි වැදගත් නා ඒක තමයි ප්‍රැක්ටිස් එක කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියන්නේ පළවෙනි එක ඉතාලම නරක වෙන්න පුළුවන් දෙවෙනි එක ඊට ටිකක් හරි හොඳට කරන්න ඕනේ ඔක්කොම ඉවර කරන්න කමන්නේ ඊළඟ සැරේ ඊට අඩුවෙන් කරන්න ඕනේ මම දෙන උපදෙස් වලටම කරගෙන යන්න හරි එතකොට මට ඕගොල්ලෝගේ අඩුපාඩු බලලා ඊළඟට කරන්න ඕන දේ කියන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ 2018 කරනකොට ඊට වඩා පොඩි හරි දියුණුවක් තියෙන්න ඕනේ ඔරිජිනල් මාක්ස් ස්කීම් එක තියලා ලකුණු දාගන්න තමන් බලා ගන්න තමන්ට අවංකව බලා ගන්න ඒක ඒ වෙලාවෙම කරන්න ඕනේ පේපර් එක කරලා ඉවරලා ඉතින් හවස් වරුවේ හරි ගොඩක්ම කල් දාන්න එපා ඒකට අමතක වෙනවා ගැටයලා දාන්න එදා දවසේම වෙන වෙලාවක හරි බලන්න මේ ආපහු කරන්න ආපහු මා පේපර් මේ මාක් ටීම් එකත් තියලා මාක් කරගන්න අඩුපාඩු අඳුර ගන්න හොඳේ ඒ අඩුපාඩු ඊළඟට ආපහු කරන්න බෑ මොනවද වෙච්ච වැරදි අඩුපාඩු අඳුර ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඊළඟ සතිය තව එකක් කරන්න සතියට එකයිනේ මම කරන්න කියලා තියෙන්නේ ඊට වැඩි කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ ඒක හොඳට කරන්න කරන එක ඊට පස්සේ තව සති දෙක තුනක් මේ මාසෙ අන්තිම ලබන මාසෙ මැද වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඇප්ලයිඩ් මැත් පාස් පේපර්ස් කරන්න පුළුවන් හරි දැන් අපේ ප්ලෑන් එක මොනවද ස්ටැටිස්ටික්ස් කරමුකෝ නේද ඒක බොහෝට දවස් දෙකකින් ඉවර වෙයි අඟහරුවාද දවස් දෙකයි ඊට පස්සේ අපි මේ පියෝ කරන දවස් උද්ගන්නවානේ මොනවාද පොඩි පාඩම් නම් ඉවර කරන්න පුළුවන් දවසෙන් ෆස්ට් පවර් එනර්ජි එක දවසයි දිග පාඩම් තුනක් තියෙනවා ඇප්ලයිඩ් වල දැන් දවස් දෙකක් තුනක් යන ඒවා තුනක් තියෙනවා මොනවාද impact conservation of momentum මේ තනි පාඩමන්නේ ඔක්කොම ගොඩක් ටොපික් තියෙන එක යටතේ ඒ ටික එකතු වුණාම දවස් 3ක්වත් යයි සිම්පල් හාමනික් මෝෂන් මම දවස් 3ක් හෝ 4ක් හරි අරන් හිමින් කරන්නේ සර්කියුලර් මෝෂන් දවස් දෙකෙනුත් පුළුවන් ওই ටිකනේ අපිට තියෙන්නේ ස්ටැටිස්ටික්ස් කරනවා ඒ නිසා මේ මොනවාද තව සති දෙක තුනක් යනකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ ඇප්ලයිඩ් පේපර්ස් තුනක් කරන්න පුළුවන් හරි තර සර්කියුලර් මෝෂන් සිම්පල් හාමනික් මෝෂන් එක ගානක් නෙන්නේ ඒක අතහැරලා කරගෙන යන්න පුළුවන් මම මොකද කරන්නේ පැය දෙක කිට්ටුනේ
ඊයේ කරපු ක්ලාසස් වල බාධා වුණා. ඊයේ ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රශ්න තිබුණා. අද ඉන්ටර්නෙට් අවුලන්නේ කරන්ට් නැහැ. මම ලයිට් එක ගන්න ඉස්සර නම් ලයිට් දානවනේ. ලයිට් දාන්නේ දැන් නැහැ. UPS ඔක්කොම පාවිච්චි වෙනවා. එකක් පාවිච්චි වෙනවා. ඒ ඔක්කොම පාවිච්චි වෙනවා මේවට. මේ රවුටර් එකයි ඒව ඔක්කොම. ඉතින් ඉතින් ඒක බලන්න ගියා. මොකද්ද මේ අහන්නේ? පොඩක් ඉන්නකො බලන්න. දැන් ප්‍රශ්න අහන එක්කන ඔක්කොම කලින් මෙතෙන් ගිහලා මම කන්නාඩි දෙක හොයලා දෙන්න. නැත්තම් ලං වෙලා බලමු. තාම පේනවා. නෑ පේනවා. එන්නයි වෙබ්සයිට් එක. දාලා තියෙනවා practice questions. ඒව නම් කමක් නැහැ. එන්නයි එකෙන් මොනවද examination department එකෙන් දානේම කරන්න. හරි? ඒව කමක් නැහැ. ඒව කරන්න තමයි official ඒව කරන්න. පොඩි සමහරවල් වල පොඩි වැරදි අඩුපාඩු දෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒවල සාමාන්‍ය ප්‍රමිතියක් තියෙනවා. හරි? Department of Examination NI ඒකෙන් දානේම කරාට කමක් නැහැ. ඔය එහෙම්ෙන් ඇඟගෙන ඒව කරන්න එපා. පළක් සභාවලයි එක එක ඉස්කෝලවල දෙන ඒවයි මොනවාද withdrawal papers කියලා ඒව නම් කරන්න යන්න එපා. කොළඹ තියෙන ලොකු ඉස්කෝල papers කොහොමත් කරන්න යන්න එපා. හොඳේ. ඒගොල්ලෝ papers හදන්නේ ළමයින්ව විභාගයට සූදානම් කරන්න නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝගේ ලොකුකම් පෙන්නන්න. ඒව කරන්න ගිහලා ළමයි වෙන්නේ අපි මේ බොහොම අමාරුවෙන් ඔයගොල්ලෝ මානසිකව ගොඩ අරන් එක තැනක තියාගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මේ papers දෙන්නේ මේ ළමයින්ව බිඳුවට වට්ටන්න. බොරුවට ස්ටෑන්ඩඩ්ස් පෙන්නන්න. ළමයි papers කරන්නේ ඒක නෙමෙයි නේ. ඒ නිසා ඒව කරන්න නම් යන්න එපා. මේ අද හම්බුණා ගන්න හරි දෙයක්. තිබුණේ මගේ කකුල යට. හරි still in one piece. right. හරි අපිට තව විනාඩි 10ක් තියෙන ළමයි තේරුම් නැහැ කරන්න යනකම් බලන් ඉඳලා. මේක අනිත් දවසේ කරමු. මම මොනවද කරන්නේ නේද? එහෙනම් අපි ඔතනින් ක්ලෝස් කරමු ළමයි. තව විනාඩි 10ක්. මේ ටික ලියාගත්තනේ නේ? අයෝනාර මේක තියෙනවනේ. ඕගොල්ලෝ මේ ආපස්සට ඇවිල්ලා ලියාගන්න පුළුවන් නේ නෝට් එක ඔය ටික නේ? හරිද ළමයි? හරි. එහෙනම් ළමයි අපි අදට උතනින් නවත්තමු. right? ඊයේත් බාධා වුණා පන්ති කරපු පන්ති දෙකටම. right බුද්ධ සම්මාන ළමයි.